Hey, this is Dr. Hymers in my office. 这是海罗博士在我办公室里。Este es Dr. Hymers en mi oficina. I am going to talk to you just in English. 现在仅仅用英文告诉大家一件事儿。Le hablaré solamente en inglés. But we'll be back in just a few minutes to preach the sermon, and that'll be in English and Spanish and Chinese as always. 再过一会儿呢，我们讲到的时候就是用3种语言了：中文、英文、西班牙语。Pero regresaremos en unos minutos para predicar el sermón y será en inglés, español y chino como siempre. So keep watching. 继续观看。 Sigue mirando. Now at the top of your screen is an address where you can write to get these two books. We're offering these two books, one by Dr. Cagan and one by me, and 2 books for the price of one. This is Dr. Cagan's book, From Darwin to Design. It is a book on showing the untenable nature, the falseness of the Darwinian theory of evolution, and he does a fine job. Dr. Cagan has a PhD in mathematics from UCLA, and he has written this wonderful book. I helped him a little bit with the English of it. And Dr. Henry M. Morris, the founder of the Institute for Christian Research, said, "It's a delight to read." And Dr. D. James Kennedy said, "A word of warning to those who may pick up this book by chance, you most likely will not be able to put it down." Darwin to Design shows how Dr. Cagan, a staunch atheist, gradually began realizing the laws governing the universe are too precise to point to anything but intelligent design by God. I want you to have this book, and I want you to have this one as well. This one is my autobiography. It's called Against All Fears. Dr. Cagan wrote on the back, "You will laugh, you will cry, it will encourage you when you're ready to give up." Dr. Page Patterson, the president of Southwestern Baptist Theological Seminary, said, "Read this book and you will be blessed." This is my autobiography, and it's quite a book. It's got photographs of me with everybody from Richard Nixon to Billy Graham, and I met some real heavy Christians in my day, as the hippies would say. And this is my life story. Moish Rosen, Jews for Jesus, Patrick Buchanan, Dr. Bob Jones Jr., Richard Nixon, President Reagan, pictures with me, and I met these great men, Dr. W.A. Criswell, Dr. Robert L. Sumner, and Dr. John R. Rice, Dr. Richard Rembrandt, Dr. Bill Bright, and Dr. Jerry Falwell. These are some of the men that I've met, Billy Graham, over the years, and Francis Schaeffer. And I want you to have this book. It's my unvarnished and truthful autobiography, how I came up as a boy, a virtual orphan, and how I came into the ministry and failed as a missionary, but now I'm pastor of the only independent fundamental Baptist church in downtown Los Angeles. This book will blow you away. It's called Against All Fears. A frightened boy overcame incredible obstacles and became an inspiration to millions. I'm going to send you both these books because I believe you need them. You will read them yourself, and if you're a pastor, you'll teach these books to your young people. They're tremendous books. This one is on showing the fallacies, the unreliability of Darwinian evolution. This one is my autobiography, how I became a Christian, and I'm responsible for preaching these sermons all over the world. These books would sell for $25 each if you bought them in a bookstore. We're letting you have both of them for $25, and that includes postage. Write to me, Dr. R.L. Hymers Jr., Dr. Hymers, Hymers, at the address on the top of the screen, Post Office Box 15308, Los Angeles, California 90015. Make a check out to the Baptist Tabernacle of Los Angeles or to Dr. R.L. Hymers Jr. Either way, it'll get to me, and we'll send you both these books. This is a $50
$50 offer, you get both of them for $25. That includes shipping. So please write to us. Now we're going into the service, which is now underway, and God bless you for watching. This He gives you, God's own Spirit makes it sing. You may be seated. 请坐。 If you're watching on our website or on YouTube or on our app, welcome to the Baptist Tabernacle and thank you for watching. 感谢大家通过我们的视频，通过 YouTube， 同时通过我们的智能手机的程序来观看今天早上的礼拜。Si está mirando por YouTube, el sitio de red o el app, gracias por mirar. These sermons go out all over the world in manuscript form in 42 languages to 221 countries. They go out in video in English, Spanish, and Chinese. 我们讲的道呢，逐字逐句的文稿有42种语言，传遍了世界各地221个国家地区。 Esto es el Tabernáculo Bautista de Los Ángeles. Estos videos están en inglés, español, chino, van a todo el mundo. We get emails from all over the world. Dr. Hymers' email is on the top of the screen right now. Why don't you send him an email? 希望你也能够发电邮告诉我牧师你的感想，因为我们的传道传到了世界各地。 La dirección de Dr. Hymers está en la pantalla. Mándele un email. We will not read your name, but do tell us what country you're watching from when you send the email. 当你发电邮我们分享的时候，不会透露你的姓名，但请你千万要注明你发电邮的国家。 No vamos a mencionar tu nombre, pero sí escribe y dinos el país de donde estás escribiendo. And get our app on your cell phone. You can have the sermons in your cell phone everywhere you go, in the country, in the desert, in the villages. 你在手机上面可以下载我们这个智能手机的软件，可以把我们的网站的这个内容呢带到世界各地，很多偏僻这个角落里边都可以。 Puedes tener el app y con el app puedes conseguir el teléfono sea donde estés, cualquier parte del mundo. The instructions are on the bottom of the screen right now. Go to www.sermonsfortheworld.com, look for a green button, click on the button and do what it says, and God bless you as you do it. 如何下载这个智能手机的程序？就在网页上面，我们去到 sermonsfortheworld.com 上面找到绿色按钮，点击一下，按照上面的指南这样去做。 Marca el botón verde sermonsfortheworld.com y consigue de ahí el app. Our preacher this morning is Dr. Christopher L. Cagan. 今早宣道的是凯根博士。 El predicador esta mañana es Dr. Christopher L. Cagan. Dr. Cagan has preached all over the world on several continents, has ministered here in Los Angeles, leading us by example for many years, and has been used of God to lead people to Christ and counsel hundreds of people right here in our church. 凯根博士曾经去到世界各地宣道，在洛杉矶地区传道呢，已经有很多几十年了，引导很多我们在座的朋友信靠了主耶稣基督。 Y estos sermones van todo a través del mundo. Before he comes to preach, Mr. Jack Nang will now come to sing for us. Give him a hand. Jesus is standing in Pilate's hall, friendless, forsaken, betrayed by all. Hearken what meaneth this sudden call. What will you do with Jesus? What will you do with Jesus? Neutral you cannot be. Someday your heart will be asking, what will he do with me? Will you, like Peter, your Lord deny? Or will you scorn from his foes to fly, daring for Jesus to live or die? What will you do with Jesus? What will you do with Jesus? Neutral you cannot be. Someday your heart will be asking, what will he do with me? Please stand.
请大家起立。 And turn in your Bible to Matthew chapter 8, verse 34. 马太福音8章34节，8章34节第13页上， Voltea a Mateo 8:34. That's page 1006 in the Schofield Study Bible. 在我们中英对照新约第13页上。 Página 966 en la Biblia Estudio Referencia Scofield. Matthew chapter 8, verse 34. 马太福音第8章34节， Mateo 8:34. Page 1006. 新约13页上。 Página 966. And behold, the whole city came out to meet Jesus. And when they saw him, they besought him that he would depart out of their coasts. 只见合城的人都出来迎见耶稣，既见了，就央求他离开他们的境界。 Toda la ciudad salió al encontrar de Jesús y cuando le vieron, lo rogaron que se fuera de sus contras. Please be seated. 请坐。 When they saw him, Jesus, they besought him, they asked him that he would depart out of their coasts. 那些人见到了耶稣呢，就央求他离开他们的城镇。 Cuando le vieron, pidieron que se fuera de donde estaba. The coast just means their borderline. They wanted him to leave their area. They sent him away. 要知道，境界也是他们的乡镇、市区的地方，不让耶稣在这儿待下去。 Querían que se fuera de la ciudad de ellos, lejos de ellos. Now, why did the people of that city send Jesus away? 为什么那些城镇那些人把耶稣要赶走呢？ ¿Por qué es que la gente de esa ciudad querían despedir de Jesús? What did he do to deserve that? 他做了什么配受到如此的招待？ ¿Qué hizo para merecer eso? Why, he healed a wild man. 要知道，他治好了一个野人。 Sanó un salvaje. There was a demon-possessed man who lived in the hills. 有位魔鬼附身的人，野人住在山上。 Había un endemoniado que vivía en las colinas. And this man was running around, screaming, cutting himself, exceeding fierce. 这个人呢，四处奔跑尖叫，用石头切割自己的身体，结果呢，极其凶猛。 Este corría gritando, cortándose de feroz en gran manera. Christ cast the demons out of him. 结果耶稣把这个鬼从他身上赶走了。 Jesús echó a los demonios afuera de él. The people found the man, out of whom the devils were departed, sitting at the feet of Jesus, clothed and in his right mind, and they were afraid. 那些人来看见鬼所离开的那人呢，坐在耶稣的脚前，穿着衣服，心里明白过来，他们就害怕了。 La gente vio el hombre de vestido sano a los pies de Jesús y tuvieron miedo. And what did they do? 结果他们做什么呢？ ¿Qué hicieron? They began to pray him to depart out of their coasts. Go away! They asked him to leave. 结果众人就央求耶稣离开他们的市区，离开吧，不要在这待下来。 Pidieron que se fuera de la costa. Now, the man himself wanted to be with Jesus. 那被医治好的人想跟耶稣走， El hombre quería estar con Jesús. The Bible says, he that had been possessed with a devil prayed him that he might be with him. 圣经这样描述那从前被鬼附着的人恳求和耶稣同在。 El que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. But the people of that city had a different mind. 但城内那些人的想法不同， Pero la gente de esa ciudad tenía otra a pensar. They besought him that he would depart out of their coasts. 他们却央求耶稣要离开他们的境界。 Le rogaron que se fuera de sus contornos o la costa de ellos. Now, why did they ask Jesus to go away after he did something that was so good? 当耶稣治好了这么一个野人之后，他们为什么这群人要赶耶稣离开他们的城市呢？ ¿Por qué le pidieron a Jesús que se fuera después de que hizo algo que era tan bueno? That shows the human heart, it shows their heart, and it shows your heart, all of our hearts. 这证明或显明了人类的心地，证明了你的心地，证明了那一群人的心地。 Eso muestra el corazón humano del corazón de ellos a todos. You see, Jesus had stepped into their lives. 要知道，耶稣这时候呢，干涉了他们的人生。 Jesús estaba en la vida de ellos. Oh, it's okay to have Jesus on the fringe of my life, doing nice little good things, but not getting into my life. That's okay. 人人都是这样看待耶稣呢。你可以站在那里面搞你那些一套宗教的东西，但不要干涉我的人生。 Está bien de que Jesús esté a la orilla de mi vida, pero no adentro de eso no está bien. I can go to church and go to these meetings and do this and do that. It's kind of like a tax or a fee that I have to pay out of my time, but not really to get into my heart and my soul and touch my whole life.
我可以去教会花些时间，就好像我要交税一样，但是千万不要触动我的心灵。Y ya puedo ir a la iglesia como que si fuera pagando impuestos por cierto tiempo mío, pero no quiero que esté en mi vida. Well, Jesus, it was nice what you did, but you stepped into our lives. 他们说：“耶稣，你治好这个人不错，但千万不要触动我们的人生、我们的利益。” Jesús, fue bueno lo que hiciste, pero te metiste en nuestras vidas. You see, near to the wild man, there had been a large herd of pigs, thousands of them. 因为在那个野人旁边呢，有一群猪，有成千只那么多。 Cerca de ese hombre endemoniado había una manada grande de cerdos. And the pig was forbidden to the Jewish people by the law of God. The pig was an unclean animal. 要知道，按照这个犹太人的律法呢，这个猪呢是不干净的动物，不能吃的，所以他们违法这样的养猪。 El cerdo era un animal prohibido de que no podían comer. Shouldn't have had them. Never mind eating them. They shouldn't have had those pigs. It was a sin. 要知道，养猪呢，吃猪肉是一种犯罪的行为，但按律法，犹太律法来讲，根本不应该养，也更不应该吃猪肉。 No se puede comer, pero aún tampoco deben haber detenido esos cerdos, era un pecado. And Jesus cast the demons out of the man and into the pigs. 结果，耶稣允许这群鬼魔呢离开这个人，进入那群猪。 Jesús echó los demonios afuera del hombre a los cerdos. And those demon-possessed pigs ran down a steep place into the water and they drowned. 结果，鬼魔俯身那群猪从陡峭的山坡上跑进了这个水中，淹死了。 Esos cerdos se tiraron por una ahí al agua y se ahogaron. They lost their pigs. 他们的猪没了， Perdieron los cerdos. They didn't have pork to eat. 猪肉吃不上了。 No tenían puerco para comer. They lost the money they could get from selling the pork, the pig meat. 他们亏损了卖猪肉要得到的利益。 Perdieron el dinero que pudieron haber tenido por vender esos cochinos. Uh-oh, how terrible. 太不应该了，真不应该发生。 Qué terrible. Jesus stepped into their lives. 耶稣居然打扰了他们的人生。 Jesús estuvo en la vida de ellos. And they didn't want Christ to interfere there. 要知道，他们不想耶稣来干扰他们的人生， No querían de que Jesús molestara ahí. They were afraid. 他们害怕， Tenían miedo. So they asked him to leave. 结果让耶稣离开他们那里。 Le pidieron que se fuera. And he did. 结果耶稣也确实离开了。 Y se fue. It wasn't just that they lost their pig money. 不仅因为他们亏了猪肉的这个利润， No solamente perdieron el dinero de los cerdos. You see, they'd never seen a demon-possessed man healed before. 城里的人也没有看见过任何人的鬼魔从山上被赶走。 Nunca habían visto uno endemoniado sanado antes. They saw him sitting at the feet of Jesus, clothed and in his right mind, and they were afraid. 他们看见那人坐在耶稣的脚前，穿着衣服呢，心里面明白过来，结果他们心里面害怕。 Lo vieron sentado a los pies de Jesús, vestido en su mente sana, y tuvieron miedo. Here was something good, but it was something they couldn't understand. They didn't know how to handle it. It was outside their experience, and they were afraid. 他们目击了一个自己无法理解的事，完全超越了自己的理智，这个他们害怕了。 Acá algo bueno, pero no entendían y tuvieron miedo. You see, above everything else, they wanted to go on with their lives. 要知道，他们最重要的事情就是继续他们自己的人生。 Querían continuar con la vida. That's what they wanted. 他们想维护各自的生活。 Eso es lo que querían. They'd rather have the man demon-possessed, tormented, rather that than lose the pigs. 他们宁愿让那个人继续被魔鬼附身、癫狂、痛苦，也不愿丢失这群猪。 Preferían tener el hombre atormentado, pero no perder los cerdos. Or Jesus might do something else that might upset them. He might do something they couldn't understand. 如果耶稣待下来，可能会做其他一些让他们讨厌的事儿。 O quizás Jesús iba a hacer algo de que no iban a entender. And so they reacted in primitive fear. They said, "Go away, Jesus. Leave. We don't want you here." 所以他们出于本能的恐惧，做出了反应，把耶稣要赶走，离开这里吧，我们不要你这儿，你不欢迎你。 Reaccionaron en temor diciendo, Jesús, vete, no queremos que estés acá. And they rejected the Son of God. 这个拒绝了圣子。 Rechazaron el Hijo de Dios. As the book of Isaiah says, they hid, as it were, their faces from him. 正如以赛亚这样讲的说，耶稣像被他们掩面不看的人一样。 Como dijo Isaías, como escondieron de él el rostro. You can read that verse, but do you know what it means? That's what they did. They hid their faces from him. 要知道，这正是那群城里的人这样做的，他们掩面不去看耶稣。 Eso es lo que hicieron, que escondieron el rostro de él. Now, this is Easter season.
如今是复活节期间， Este tiempo de Pascua de Resurrección, The last few weeks before the time of Christ's crucifixion and resurrection, 要知道过去这么几周，在基督复活之前那个40天， el último tiempo antes de la crucifixión y resurrección de Jesús. and the question of this sermon is, will you trust Jesus or will you go on with your life? 今天我们这篇道文对你提出一个问题：你愿不愿意信耶稣，还是要继续你自私的人生？ ¿Confiarás en Jesús o continuarás con tu vida? And that question was very important during the first Easter time, the time leading up to Christ's crucifixion. 这个问题在首次复活节期间是也非常重要，就在基督被钉上十字架之前那段期间。 Esa pregunta era muy importante viniendo al tiempo de la crucifixión de Jesús. During that time, people made their choices about what they would do with Jesus. 那时候，那群人呢，面对着圣子本人，结果做出了自己的选择。 En ese tiempo la gente decidió qué es lo que iban a hacer acerca de Jesús. And this morning I will talk about what some people did, and then I will speak a few words to you. 今天早上我要谈谈那些人做的事儿，同时呢，对你们也讲几句话。 Esta mañana hablaré de lo que la gente hizo y hablaré de ti. First, there were people at that Easter time who rejected Jesus and went on with their lives. 首先，第一，复活节首次那次复活节呢，有人抛弃了耶稣，并维护自私的自我生活。 Primero hubo gente de que rechazó de Jesús en el tiempo de Pascua de Resurrección y continuaron con su vida. Somebody says, "Well, I don't really want to reject Jesus. That sounds pretty mean." 有些人讲说，我不想拒绝耶稣，听起来好像很不礼貌。 Alguien dice no quiero rechazar a Jesús, eso parece bastante malo. I'll just deal with this. I'll deal with him later. I'll deal with my salvation later. I'm not really rejecting Jesus. I don't want to say that. I'm just sending him away. 我不过就想离开耶稣远一点，我要等等，多拖延一下，等以后再来面对这个问题。 Solamente estoy rechazándolo, no que lo estoy sacando. What do you think rejecting Jesus is? 你认为拒绝耶稣什么意思呢？ No hago nada ahora, pero ¿qué piensas que es rechazar a Jesús? Each time you send Jesus away, you dismiss him, you hurt him, and you reject him. 你每一次打发耶稣走，你是拒绝了耶稣。 Cada vez de que tú lo despides, tú lo estás rechazando. Now, Jesus met people like that all their lives. 耶稣一生在传道过程中都见到很多这样的人。 Jesús conoció gente así toda la vida. For the Bible says, many are called, but few are chosen. 圣经说，被招的人多，选上的人少。 Muchos son llamados, pero pocos escogidos. And some sent Jesus away. They refused him for small reasons. 有些人把耶稣拒绝了，原因呢非常微不足道。 Algunos rechazaron por razón bobos. Jesus said to a man, "Follow me." 曾经有那么一个人呢，耶稣对他说：“跟从我。” Jesús le dijo uno de sígueme. But the man said, "Lord, allow me first to go and bury my father." 但这人回答说：“主啊，容我先回去埋葬我的父亲。” El hombre le dijo, Señor, déjeme primero de ir y enterrar mi padre. And Christ told him, "Let the dead bury their dead, but go thou and preach the kingdom of God. Follow me now." 耶稣的回答说：“你凭死人就这样埋葬死人，你只管跟随我去宣扬神国的道。” Jesús dijo, deja que los muertos entierren a los muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios ahora. No record the man ever trusted Christ. 结果文献没有任何记载，这个人信靠了耶稣。 El hombre no confió en Jesús. Another man said, "Lord, I will follow thee, but let me first go bid them farewell, which are at home in my house. Let me first go back and say goodbye to my family." 另有一个人对耶稣这样讲说：“我要跟从你，但容我先去辞别我家里的人，对他们讲再见，然后再回来。” Otro dijo de que iba a seguir, pero dijo, déjame de que me despide primero de lo que están en mi casa. And Christ answered him, "No man, having put his hand to the plow and looking back, is fit for the kingdom of God." 耶稣是这样回答的：“手扶着犁向后看的人，不配进神的国。” Ninguno que poniendo su mano en el ardo de mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Follow me now. 现在就跟从我。 Sígueme ahora. There is no record that he ever trusted Christ. 也没有记载说这个人后来信靠了耶稣。 No hay registro de que siguió a Jesús. Did Jesus have the right to step into their lives like that? 耶稣有没有权利干涉他们的生活呢？ ¿Tenía derecho Jesús para estar en la vida de ellos así? Did he have the right to get messing into their lives and their schedules and their plans and get into their lives like that? 耶稣有没有权利干涉这些人的安排、计划、人生呢？
¿Era correcto de que se pusieran la vida de ellos de esa manera? I mean, shouldn't the first man go back to his father's funeral? Shouldn't the second man go back to say goodbye to his family? 难道第一个人不应该回去安排自己父亲的葬礼，埋葬以后再回来，或者第二个人回去跟他家人说再见吗？ El primero del funeral, el segundo despedir de la familia. But that sounds good, but Christ is more important. 但我告诉你们，听起来很合理，但是呢，我告诉你们，基督更重要。 Suena bien, pero Jesús es más importante. You see, Jesus was not an ordinary man. 要知道，基督并非一个常人， Jesús no era un hombre ordinario. He was not simply a rabbi, a teacher. 并非一个简单的拉比或教师， No era simplemente un rabí, un maestro. He was the Son of God, God Himself in human form, 他是 in 神的 human 儿子， flesh. 他是神的儿子，神人一体，神住在肉身之内。 Era el hijo de Dios, era el hombre de Dios en carne. When Christ came, God Himself came. 当基督降生的时候呢，神本人降临了。 Cuando Jesús vino, Dios mismo vino. When Christ spoke, God Himself spoke. 当基督说话的时候，是神本人在说话。 Cuando Jesús hablaba, Dios mismo hablaba. When people talked with Jesus Christ, they were speaking with Almighty God. 当你与基督对话的时候，你正在与万能的神在对话。 Cuando hablaban con Jesús, hablaban con Dios Todopoderoso. Because He is God, Christ's call is higher than anything else that's going on in life. 因为基督就是神，结果基督对你的召唤呢，比其他人生一切的召唤都更高。 Por causa de que es Dios, la llamada de Él es más alto que cualquier cosa en la vida. Well, let me give you an illustration. 我们打个比喻， Déjame darte ilustración. Years ago, I was on vacation going to Yosemite. 很多年前我去优胜美地度假， Años atrás estaba en vacaciones yendo a Yosemite. But I had to leave and drive down the hill because there was a forest fire. 结果那时候呢，突然森林大火，我必须要开车下山。 Tuve que irme bajar la montaña porque había un fuego de bosque. And as I was driving down, all of a sudden a bear ran right in front of me. 结果在下山开车的时候，突然间有个熊跑到我面前。 Y bajando esa montaña, un oso estuvo enfrente del carro. It wasn't thinking about me. I didn't hit it, but it ran in front of me, and there were deer, there were animals out there running. 要知道，很多动物并不是仅仅那个熊，有些鹿啊，其实都在那边逃跑。 No lo tropecé, pero no estaba pensando ese animal de mí. Había venados y osos corriendo. Now that bear and those deer weren't talking. Well, I live over here, and I eat you, and I have to go here and do this. All of that went out. 要知道，那个熊还有这鹿呢，根本没有互相之间，我吃你，你吃我们的关系中间食物链。我告诉你，都是因为大火，他们急忙逃跑。 Esos venados y osos no estaban diciendo, bueno, yo como esto, te como a ti, vivo acá. No, todo eso ya se desapareció. They forgot about everything and ran out of that fire. 结果就是因为这个山火，他们忘记了一切，尽力逃生。 Se les olvidó todo y solamente escapando del fuego. That's the way it is when Jesus comes. 就是耶稣来到身边的时候，就是这样情形。 Así es cuando viene Jesús. I'll give you another example. 在另一个情形，另一个例子， Déjame darte otro ejemplo. Some years ago, I was at a job in Orange County, and I was talking to someone on the phone, and there came an earthquake. 曾经很多年前，我在城县工作的时候呢，在电话跟人聊天、谈生意的时候，突然间地震。 Años atrás estaba yo trabajando en Orange County y vino un terremoto. And there was one word said on the phone. 结果一个字， Y en el teléfono se dijo una palabra. Earthquake. 我就讲话，地震。 Terremoto. The phone was hung up, and we went to our safety places, following our drill of what to do for an earthquake. 马上电话挂了，马上就跑到这个躲藏的地方。 Solo se dijo la palabra de terremoto, todos colgaron y fuimos al lugar de seguridad. And nobody said, I've got a meeting here, I've got a lunch there, I have to finish up something on the computer. When that earthquake came, earthquake, and you go right now. 当时没有人说我还有这个事情要做，那个聚会要去，而且还有什么相聚，马上挂上电话，一切马上逃生。 Cuando vino ese terremoto, nadie dijo, bueno, tengo que almorzar acá, tengo que ir a esta reunión. No, el terremoto, todos actuaron, se fueron. Well, my friend, Jesus Christ, Almighty God, is infinitely, millions and billions of times more important than a forest fire, more important than an earthquake. 要知道，耶稣基督远远超过了地震，超过了山火，比他们重要的多。 Jesús es millones de veces más importante de que un terremoto, un fuego de bosque. And when he speaks,
Doesn't matter what you're doing, what your situation is in life, what you were thinking, he speaks. 一旦他说话之后，无论你人生在做什么，要听他，要听从他这指点。 Cuando Él habla, no importa que sea tu puesto en el trabajo, en la casa, de la vida, Él está hablando. And you hear him and obey him, or you send him away. There's nothing else you can do. Yes or no? 你或者听从他，或者把他遣开。我告诉你，没有其他的中间地位。 Lo oyes, lo obedeces o lo despides, eso solo que puede ser sí o no. The call of Jesus, God the Son, is not for later. It's not for after these other things are taken care of. It's not for later when your life is better. It's now. 要知道，耶稣对你的召唤不是未来、将来你有空的时候，是方便的时候，而是现在、马上。 La llamada no es para después cuando las cosas estén mejor, no, la llamada es para ahora. Am I wrong? 难道我错了吗？ ¿Estoy equivocado? Is Jesus not the Son of God? 难道耶稣不是神的儿子吗？ ¿Jesús no es el Hijo de Dios? You try to negotiate with Jesus. I'll wait, or I've got this, or he's God the Son. 你想跟耶稣讨价还价，我有这事那事，要知道他是神的儿子。 No puedes negociar, esperar. Él es Dios el Hijo. You could postpone some person. You could postpone a friend or relative, but you don't postpone God. 你可以聚会的时候这个推延，但你不能推延神。 Puedes posponer un amigo, pero no puedes posponer a Dios. Someone says, does Jesus expect me to drop everything and follow him? 有人问说，耶稣难道立马让我放弃一切来跟从他吗？ ¿Alguien dice espera a Jesús de que deje todo y que le siga? Yes. 不错， Sí, Yes. 不错。 sí. You do it for a forest fire. 你做那个山火的时候这样跑， Lo haces en el fuego de bosque. You do it for an earthquake. 地震的时候你也同样。 Lo haces por terremoto. How about for the Son of God who made the world? 现在创造世界的这个神的儿子来到我们身边，你怎么样？ ¿Y qué del Hijo de Dios que hizo del mundo? But you see, that would affect this and that and this. And where would I be? No, he's the Son of God and he comes now. 你说这会影响我这样那样，这个人生这个部分这样安排错了，完全按照神的儿子这样马上做。 Él es el Hijo de Dios y eso me afectaría ahora. But you see, that is interrupting me. 那就干扰了我的人生啊！ Dice, pero eso me molesta. And I would rather sit in my chair and go on the way I am for another week, months, years, some time. I'd rather do that. 我情愿坐在我凳子上面无动于衷，等那么1年2年。 Prefiero yo no ser eso, prefiero continuar por unos meses, años, lo que sea. And so you send away the Son of the living God. 结果你就把神的永生神的儿子打发走了。 Tú despides el Hijo del Dios vivo. And so it was the first Easter time. 结果首次复活节情形正是如此。 Así fue la primera Pascua de Resurrección. In Jerusalem, the week that Christ was crucified, the common people of that city, what did they do? They went on with their lives. 在这个首次复活节期间那一周呢，他们那些平民百姓做什么？他们不断的过自己的人生。 En Jerusalén, la semana de que Jesús fue crucificado, la gente común continuó con sus vidas. They didn't want anyone, even the Messiah, to change things. 他们不想任何人甚至弥赛亚来改变任何事情。 No quieren que nadie, aun el Mesías, cambiara las cosas. And so, as in the days of Noah, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage. 正如挪亚时代那群人一样，他们照常吃喝嫁娶。 Como los días de Noé, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. As in the days of Lot, they did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded. 正如罗德的时代，那些人又吃又喝，又买又卖，又耕种又建造。 Como los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. In other words, they lived their lives. 也就是说，他们继续维持自己的生活， Vivieron sus vidas. They did what everybody else does. 就像别人一样维持自己的现状。 Hicieron lo que el resto hace. As the Son of Man preached among them, as he was arrested and carried away, as he was crucified, they went on with their lives. 当耶稣人子向他们宣道，当他被逮捕的时候，被钉上十字架的时候，那群人继续照常惯例这样生活下去。 Mientras que el Hijo de Dios fue crucificado, ellos continuaron con su vida. In Jerusalem at that time, the religious leaders also went on with their lives. 当时在耶路撒冷，那些宗教领袖也继续自己的生活。 En Jerusalén, los líderes religiosos también continuaron con su vida. Now, you would expect or hope that these people would be close to God and they would
they would see the Messiah had come, and they would recognize who he was because they had the temple there, they had the Old Testament scriptures in front of them, and they studied them all the time. They were supposed to know. 他们，你以为呢？这些宗教领袖应该知道这个耶稣就是弥赛亚，他们有旧约里面的预言都在他们面前，有圣殿在那里。 Tú pensarías de que ellos tuvieron el templo de ahí, sabían de que estudiando del Mesías de que iban a saber. But they didn't. 但他们根本没有认出来， Pero no supieron. Or they didn't want to know about Jesus. 他们决定不认这个是耶稣，是弥赛亚， No querían saber de Jesús, Because they had their lives. 因为他们有自己的人生。 porque tenían sus vidas. Jerusalem was the capital of the Jewish religion. 要知道，耶路撒冷是犹太人信仰的中心， Jerusalén era la capital de la religión judía. And there were religious observant people, the Pharisees. They went on with their rituals and their prayers. 他们有一群法利赛人，非常严谨的遵守律法的人，继续他们自己的礼仪。 Había gente religiosa fariseos que continuaron con sus vidas, And oraciones. there were religious teachers there, the rabbis. They went right on studying and teaching. They went on with their lives. 而且他们有那些宗教的那个领袖、拉比、教师等等，继续他们教书的生涯。 Había rabíes de que continuaron con sus vidas. If Jesus had been just another teacher, they'd be fine with him. 如果耶稣只不过就是另一个教师的话，他们就无所谓了。 Si Jesús solo hubiera sido otro maestro, hubieran estado bien. And there were priests in the temple with the high priest Caiaphas at the top. They went on with their prayers, their rituals, their sacrifices. They all went on with their lives. 而且这个圣殿里面有很多祭司，大祭司该亚法，他们也是继续自己的人生。 Caifás, los somos sacerdotes, los otros de que continuaron con la vida. But they did not let the Messiah step in. 但他们没有允许弥赛亚干扰自己的人生。 No dejaron que el Mesías entrara. You see, these leaders were doing well in life. They had a good setup. 要知道，他们人生的一切都是有权有势的人， Estos líderes estaban bien en la vida, tenían buen negocio, They had a place in things as they were. 有舒适的地位， tenían posición, They were used to it. 他们也习惯了， estaban acostumbrados, They had money. 有钱， tenían dinero, They had comfortable lives. 舒适的生活， vidas cómodas, Nothing to disturb them. 没有任何事情来打搅他们。 nada para molestarlos. When Jesus raised Lazarus from the dead, they should have been happy. 要知道，耶稣让拉撒路从死中复活的时候，耶稣让他们应该是很高兴的。 Cuando Jesús levantó a Lázaro de los muertos, debían de haber estado contentos. In fact, they should have believed in Jesus right then. Who else but the Messiah could raise the dead? 事实上，他们当场就该信耶稣，除了弥赛亚，谁还能让死人复活呢？ Debían de haber creído en él entonces, porque quién más menos que el Mesías podía resucitar a alguien de los muertos. But instead, then gathered the chief priests and the Pharisees a council and said, What do we? For this man doeth many miracles. 他们相反，这样呢，祭司长和法利赛人聚集公会说，这个人呢行了很多神迹。 Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el consejo, dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchos de señales, milagros. If we let him thus alone, all men will believe on him, and the Romans shall come and take away both our place and nation. 他们的理由就是说，我们该怎么办呢？如果这样由着他呢，人人都要相信他，罗马人呢就要下来把我们这个土地征服带走了。 Si le dejamos de así, a todos creerán en él, vendrán los romanos, destruirán nuestro lugar santo de nuestra nación. So they were afraid that everyone would trust Jesus. 他们很害怕人人都信耶稣。 Tenían miedo que todos iban a confiar en Jesús. Never mind, that would be great if they did. 不要理也信不信耶稣是好事还是坏事。 No importa de que hubiera sido bueno si lo hubieran hecho. That would be true and good, 要知道，这是确实好事， Hubiera sido verdad y bueno, but it would disturb things. 但是会干扰他们的人生。 pero iba a molestar las cosas. The Romans would send their army and crack down on Israel. 他们担心罗马会招这个遣送军队来这个攻击以色列。 Los romanos hubieran mandado del ejército para aplastar a Israel. The leaders might lose their places. They couldn't go on with their lives. 他们的这群领袖可能失去他们的有权的地位。 Los líderes iban a perder su puesto, no iban a poder continuar con la vida. So the high priest Caiaphas said, Ye know nothing at all. You don't know, but you don't think, nor consider that it is expedient for us that one man should die for the people, and that the whole nation perish not. 结果呢，大祭司该亚法这样告诉他们：你们什么都不知道，就独不想一个人替百姓去死，免得整个的通国灭亡，这才是必须的，对你们的益处。
KF dijo, vosotros no sabéis nada ni pensáis de que no conviene que un hombre muera por el So- pueblo y no que a toda la nación perezca. He was saying that Jesus, who just raised Lazarus from the dead, should be killed to get him out of the way. 他这样的意思就是说，应该把耶稣杀掉，因为他让那个人复活了，应该把他这么除掉。 Estaba diciendo de que Jesús, de que acaba de ser resucitar a Lázaro, debe de ser matado. And leave things as they were so they could go on with their lives. 这样，我们的生活不会受他的影响，我们会继续自己的人生。 Debe dejar las cosas tal como están para que puedan continuar con la vida. Now, there was the Roman governor, Pontius Pilate, and he wanted to go on with his life. 还有叫比拉多的一个当地的罗马统治官，他也想继续自己的人生。 El gobernador Poncio Pilato también quería continuar con su vida. Now, he had a hard job. 要知道他的职位呢很危险， Él tenía trabajo duro. His assignment as governor was dangerous, it was risky. 作为一个当地的统治官呢，非常有风险。 Trabajo de él como gobernador era de peligroso, era riesgoso. You see, the people didn't want Rome to rule. The Rome ruled there was in charge there only by the force of their army. 当时呢，犹太人根本不想受这个罗马人的统治，罗马只是靠着军队强力来统治，暴力统治。 La gente no quería de que Roma estuviera ahí, solamente estaba ahí por el poder del ejército. At any moment they could rise up in revolt, so Pilate had ruled with an iron fist. 要知道，他们随时随地犹太人就可以造反，结果比拉多呢用军队强权统治。 A cualquier minuto se podían haber levantado en revolución, pero por eso Pilato estaba con la mano fuerte. When people made trouble or gathered a following, he crushed them before things got out of hand. 当有些人找麻烦或者起来暴动的时候，在一切都在失去控制之前，马上他出军队，马上镇压他们。 Si alguien hacía un alboroto o alguien o tuviera gente siguiéndolo, los aplastaba enseguida. Pilate did not have an easy life. 比拉多的生活不容易。 Pilato no tuvo una vida fácil. And to make it worse, the Roman emperor was looking at Pilate. 更糟糕的是，罗马的皇帝也在监视着这个比拉多。 Aún peor, el gobernador romano estaba vigilando a Pilato. If the Jews rose up in a war, the emperor in Rome would blame Pilate. 一旦犹太人起来造反的时候呢，这个皇帝就指责怪罪这个比拉多了。 Si ahí los judíos se levantaban en guerra, César iba a culpar a Pilato. And Pilate would lose his job and his head. 比拉多不仅会丢掉自己的职位，甚至会掉脑袋。 Pilato perdería la vida y la posición. Even without a war, Pilate could lose his head. 即便没有任何的这个战争的话，比拉多也可能会掉脑袋。 Aún sin una guerra, Pilato todavía podía perder la cabeza. You see, the Jewish leaders had powerful friends in Rome. 因为犹太领袖在罗马那里面有很多内线的关系。 Los líderes judíos tuvieron amigos poderosos en Roma. And if they complained about Pilate to the emperor, the governor would lose his job and his head. 因为如果他们暗中去告这个比拉多的时候，结果这个比拉多就丢掉他的乌纱帽了。 Si quejaban de Pilato, entonces el gobernador iba a perder su posición y su cabeza. It was a bad situation. 非常棘手，局面不好控 Mala 制。 situación. So Pilate just wanted to serve his time and get on to something else. 比拉多只想他做官期满之后呢，去再做其他的事儿。 Pilato solamente quería hacer el tiempo necesario de continuar a otra cosa. He wanted to get through his time and without something blowing up so then he could be sent on to his next assignment. 他想继续过自己正常的生活，然后呢，接着人生的下一步。 Quería continuar hasta acabar esta tarea e ir a la próxima. He wanted to go on with his life. 他想继续正常的人的生活。 Quería continuar con la vida. And that was more important to him than anything else. 对他来讲，这是比其他任何事儿都更重要。 Eso era más importante para él que cualquier otra cosa. Pilate asked Jesus, "What is truth?" 比拉多问过耶稣什么是真理， Pilato le preguntó a Jesús qué es la verdad. He wasn't interested in spiritual truth. 他对灵界真理不感兴趣， No estaba interesado en la verdad espiritual. For him, his truth was his job. 对他来讲，真理就是他的权利， Para él la verdad era el trabajo. His place on earth. 在人间的这个位置。 Su puesto en la tierra. Now, Pilate knew Jesus was innocent. 要知道，比拉多知道耶稣是无辜清白的， Pilato ya sabía de que Jesús era inocente. He talked to Jesus. 他跟耶稣谈过， Habló con Jesús. And he said to the people, "I find no fault in him." 然后出来对众人说：“我查不出这个人有什么罪来。” Dijo de que ninguna culpa encuentro en él. And again he said, "I find no fault in him." 再次他讲，我就是这个人根本没有任何错。 De nuevo dijo de que no encuentro culpa en él. But the priests and the leaders said,
If thou let this man go, thou art not Caesar's friend. Whosoever maketh himself a king speaketh against Caesar. We have no king but Caesar. 结果那群大祭司这样指控他说：“你若放这个人的话，就不是凯撒的朋友了。除了凯撒，我们没有其他的王。” Ellos dijeron así a este de suelta, no eres amigo de César. Todo lo que hace el rey, César se opone. They're supposed to have God as their king, but we have no king but Caesar. 他们本来应该是神作为他们的王，他们说除了凯撒，我们没有其他的王。No tenemos Dios, solamente tenemos a César. That was what people call a power play. 这就是他们权术的玩弄。Y eso es lo que la gente llamaba poder, tratar de negociar poderoso. Pilate, if you don't crucify Jesus, we will complain to Caesar about you, and you're finished. 要知道，比拉多，如果你不是钉这个人十字架的话，我们就告你，你呢就玩完了。Diciendo, bueno, si tú no acabas con Jesús, entonces vamos a quejar a César y él te va a acabar. Pilate decided he'd rather go on with his life, and he ordered that the innocent Jesus Christ be crucified. 结果，比拉多选择了保住自己的乌纱帽，却把清白无辜的耶稣送上了十字架。Pilato quiso continuar con la vida y ordenó de que del inocente Jesús fuera crucificado. What should Pilate have done? 比拉多本应做什么事儿呢？ ¿Qué es lo que debía de haber hecho Pilato? Well, he could have said, Jesus is innocent. I release him, and I don't care what you say about me. 他本来可以这样讲说，耶稣是清白无辜，我可以放了他。要知道，无论你们讲什么，我无所谓。 Él debía de haber dicho de que Jesús es inocente, lo voy a soltar, no importa que diga de mí. But you see, that would interfere with his life. 可是那就会干扰自己的人生了。 Pero eso hubiera molestado con la vida. The people there were angry. They wanted Jesus dead. 当场那些人呢，他们非常愤怒，想钉耶稣上十架。 La gente ahí estaba enojado, querían que Jesús estuviera muerto. There might have been a riot right then. 有可能一场暴动马上发生。 Quizás un alboroto de ahí mismo. Surely they would have complained to the emperor. Pilate would have been removed and executed. 肯定他们会去告比拉多一状，去凯撒那里。一旦他这样告状，他就掉脑袋了。 Cierto, te hubieran quejado de Pilato y él hubiera sido matado. I'll admit that was a hard one for Pilate. 对比拉多来，这是很棘手的难题。 Es cierto, era difícil para Pilato. But it would be the right thing to do. 但那是唯一正确的方法，这样去做。 Pero hubiera sido la cosa correcta que hacer. Pilate should have valued Jesus and his innocence above the shouting of the mob. 要知道，他本应把耶稣的清白放在这个暴徒的呼喊之上。 Pilato debía de haber puesto la inocencia de Jesús más encima del grito de la multitud. But he didn't. 但他没有这样做。 Pero no lo hizo. The test of a person is not when things are easy, it's when you're on the spot and you have to make a hard decision. 一旦一个人处在这个非常困境中间的时候，看你怎么做决定，才是对你的检验。 La prueba no es de que cuando las cosas están fáciles, pero sino cuando es duro, tiene que ser decisión. And Pilate chose to go on with his life and he lost his soul. 结果比拉多选择了维护本身的利益，丢失了他的灵魂。 Pilato decidió continuar con su vida y perdió la alma. What will you do? 你该怎么办？ ¿Qué harás tú? You say, well, I'm not Pontius Pilate. 你说我不是统治官呢， Tú dices, yo no soy Poncio Pilato. I'm not Caiaphas the high priest. 我也不是大祭司盖亚法， No soy Caifás, el sumo sacerdote. But will you go to hell with them? 但你肯要跟他们一同下地狱吗？ Pero irás al infierno con ellos. Will you make the same decision as they did? 你会不会跟他们一同做同样的决志？ ¿Harás la misma decisión que ellos? If you do the same thing that they did, you will go to the same judgment that they went to. 如果你不，他们的后尘也会跟他们一起下地狱。 Si haces lo mismo que ellos, dirás del mismo juicio que ellos fueron. What will you do with Jesus? 你当如何对待耶稣？ ¿Qué harás tú con Jesús? Neutral you cannot be. 不可能采取中庸地。 Neutral no puedes estar. One day your soul will be asking, what will he do with me? 有朝一日，你的灵魂会问：耶稣会怎样对待我？ Un día tu alma preguntará qué él hará conmigo. So now I speak to you. Second, will you reject Jesus and go on with your life? 因此，第二点，我现在对你来说话了：你肯不肯要抛弃耶稣？是否要去信靠耶稣，或者是自己的生活呢？ ¿Rechazarás tú a Jesús y continuarás con tu vida? The call of Jesus always says now. 要知道，耶稣的召唤总是现在。 La llamada de Jesús siempre dice ahora. Saul of Tarsus was doing something else, something bad, but Christ interrupted him on the road to Damascus. 大数人扫罗有很多重要的事儿去做，但是呢，他去大马士革的路上被耶稣拦住了。
Saúl de Tarsa estaba yendo a Damasco, pero Jesús lo molestó en ese camino. And he said to him, I am Jesus. 结果对大树的扫罗说：“我是耶稣。” Le dijo, yo soy Jesús. There was no time limit. There was no negotiation. Saul did not make excuses. 当时根本没有任何空闲的时间，没有商讨的余地。大树的那个扫罗没有什么讨借口。 No hubo un tiempo para discutir o para esperar. There was no deal. There was no compromise. There was no noble medium. 要知道，他们没有什么让步，没有 Happy, 什么讨， happy medium in the middle somewhere. 没有什么讨价还价，中间的地位可取。 No hubo compromiso en el medio. Saul listened to Christ and became the apostle Paul. 扫罗听从了耶稣，成为使徒保罗。 Saúl escuchó de Jesús y se hizo el apóstol Pablo. A little earlier on the day of Pentecost, Peter preached, "Save yourselves from this untoward generation. Be saved from what these people are doing and how they're living and how they don't trust Christ. Be saved out of that." 在那之前呢，彼得在五旬节的时候这样宣道说：“你们当救自己，脱离这个弯曲的时代，周围的世界、周围的环境、周围的人都是弯曲扭曲的人。” Pedro en los días de antes en Pentecostés predicó de ser salvos de esta perversa generación. I'm sure some of the people who heard that went on with their lives, but 3,000 people trusted Jesus that day. 在场有些人决定自己继续人生，让生活下去，但有3000人得救信了。 Sí, muchos continuaron con la vida, pero 3,000 confiaron en Jesús ese día. Christ said to the rich young ruler, "Come and follow me now." 结果耶稣对那年轻的财主说：“你现在要来跟从我。” Jesús dijo del rico, del joven, sígueme ahora. But he walked away and he went on with his life. 结果年轻人走开的时候非常忧伤，继续自己的生活。 Pero se fue y continuó con su vida. Christ comes as Savior, as Lord, as God, for so he is. 要知道，耶稣来是以主，是救主和万物之主，而且他的身份正是如此。 Jesús viene como Salvador, Señor es Dios. Because he is Lord and God, he overrules everything else. He steps in and interrupts. 要知道，正是他是万物之主，是神，所以他来到人生，要干扰一切人的人生。 Porque Señor y Dios, Él hace interrupción a todo el resto. And you either listen to that call or you send him away. 你或者听从他，或者差他走。 Escucha la llamada a los despidos. Oh, you can say some words and think some thoughts, but in fact, if you don't listen to that call, you send him away. 你可以做各种各样的借口，但一旦你不听从他的时候，你本身的做法就是差他离开你。 Tú puedes decir una palabrita, pero si tú no escuchas la llamada, tú lo estás despidiendo. And you fulfill the Bible. He is despised and rejected of men, and we hid, as it were, our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. 结果你就应验了圣经，他被藐视，被人厌弃，他被藐视，好像被人掩面不看了一样。 Tú cumples con la Biblia que dice despreciado, desechado entre los hombres, como que el rostro no lo vimos. You see, there is no middle ground. I think I'll go on sitting here like I've been sitting here. 你说我继续坐在那里面，根本什么都不动，什么是不做？ Voy a quedarme tal como he estado. That's sending him away. 这就是差耶稣离开你。 Eso es despidiéndolo. You see, he is Lord. People talk about the Lord, but they don't understand what Lord means. 要知道耶稣是万物之主，但很多人自称主的时候，却不知道它的含义。 La gente dice que es Señor, pero no saben que es Señor. The Lord is the king, and when the Lord comes and steps in and says this, that, you have to listen to the king if he is your Lord and king. 万物之主，也就是比国王都要重要。他一旦来下指令的时候，你必须要服从。 La gente viene de cuando habla, tienes que escucharlo como tu Señor y Rey. And you either say, yes, Lord, or you send him away. 你或者说主是的好，或者是你就不听从， Tú escoges, dices sí, Señor, o lo despides. For in fact, he is not your Lord. 或者根本他就不是你的主。 Porque en verdad no es tu Señor. When the apostle John was converted, he didn't ask Jesus, what about this? Can I wait a while? Can I come back next week? 结果当这个使徒约翰得救的时候，他没有说我下礼拜回来可不可以？ Cuando Juan fue convertido, no dijo, bueno, es que de esto, ¿puedo regresar después? No, he simply said, my Lord and my God, and trusted Christ right then. 结果使徒多马也是这样，我的主，我的神，当场他就信了。 No, él dijo, Señor mío, Dios mío, confió en Jesús entonces. And now I ask you, will you trust Jesus or go on with your life? 我现在问你，你肯不肯信耶稣，或者继续你自己的人生？ Ahora te pregunto a ti, ¿tú confiarás en Jesús o seguirás con tu vida? Some people send Christ away for small reasons, like the two men I talked about earlier. 很多人因为很小的事情就拒绝了耶稣，就像刚才我提到两个人。 Algunos despiden a Jesús por razones pequeñas como los dos que dije. You say, but I got something else to do. I have another plan. You really want me to change my life? 你
你说呢？我好其他的 and 安排 trust 计划。 Jesus? 你现在让我打乱计划去信耶稣吗？ Tú dices, yo tengo algo más que hacer, ¿quieres que cambie mi vida? I have this to do, or I was hoping to do that in my plan. You really want me to drop that or put it in Jesus' hands and do whatever he says? 你说我有这样事儿那样事儿要做，你现在马上让我放弃一切吗？ Bueno, yo tengo este plan y quiero hacer esto. ¿Tú quieres que deje y haga lo que diga Jesús? Yes, 对， Sí, that's the truth. 这就是我要叫。 esa es la verdad. Jesus is God the Son, he is the Lord, and his call stands above everything else. 耶稣是圣子，他是神，他是万物之主，他的召唤超越一切。 Jesús es el Señor, la llamada de Él es más que cualquier otra cosa. Our founder, Dr. Hymers, took Christ seriously even before he was converted. 我们的奠基人，教会奠基人海博士，在他转变前就非常认真对待神。 Nuestro fundador, Dr. Hymers, tomó a Jesús serio aún antes de ser convertido. You say, well, I saw this, I saw that, there's this, there's that. Dr. Hymers saw a lot of things himself years before he was saved. 要知道，海博士也见到很多像你们见到这样事那样事，教会分裂等等，但是在他得救前就已经注意到。 Tú dices, bueno, yo vi esto, yo vi eso. Pues sabes que Dr. Hymers vio muchas cosas antes de ser salvo. He saw hypocrisy, he saw church splits. 他见到了教会分裂，见到了伪善， Vio hipocresía, vio quebrantamiento de iglesia. Others dropped out. 其他人离开了。 Otros se rindieron. Dr. Hymers could have quit, but he kept on. He was thinking about Jesus, not about the people he saw. 海博士继续下去，因为他眼光放在了耶稣身上，而不是放在旁边的人身上。 Pudo haber continuado, dejado, pero no, él continuó con Jesús. And after he trusted Christ, life was hard on him. 在他信了耶稣之后，生活对他也是非常不公平。 Después de que confió en Jesús, la vida era dura para él. People, yes, even Christians, were hard on him. 很多人，甚至基督徒，包括在内，对他的都是非常的这个鄙视。 Gente, aún cristianos, eran duros con él. But he heard the call of Christ and he couldn't go back. 但他听从了耶稣的召唤，不能回头。 Oyó la llamada de Jesús y no podía regresar. I was not raised in church or a Christian home, neither was Dr. Hymers. 我本人也不是在基督教家庭里面长大的， Yo no fui criado en casa que era cristiana, tampoco Dr. Hymers. And I was definitely not a Christian. 我当时肯定不是基督徒。 Yo no era cristiano. I didn't believe in any of that. I thought when you're dead, and we came from the monkeys. And I wanted to be a big scientific hotshot. 我总以为呢，人人都是从猴子变来的，我想成为一个科学界的知名人物。 Pensé de que habíamos descendido de los monos y quería ser un gran científico. Also, I wanted to make money and get rich. 也想挣钱发财致富。 También quería hacer dinero y ser rico. But the call of Christ came, the love of Christ came. 但基督对我的召唤临头，神对我的爱降临。 Pero la llamada de Jesús vino, el amor de Jesús vino. And I did not choose when that would happen or in what situation in life that happened. 要知道，我何时得救，何时转变，根本不是我的选择。 No escogí yo en qué situación o cuándo iba a pasar eso. I was awakened at age 21. I was converted at 23. 我觉醒的时候是21岁，得到转变的时候23岁。 Fui despertado a los 21, convertido a los 23. And before 21 and during the time of 2 years when I was wrestling against God, there were times when I sent him away. 在21岁前的时候，我很多时候跟神在里面争斗，在里面就什么摔跤一样，结果很多时候我把他打发走了。 Y había tiempo cuando yo despedía a Jesús. But one day I trusted Jesus. 但有一天，我决定信了耶稣。 Pero un día confié en Jesús. And I'll tell you, you can't send Jesus away forever. 你不可能永远打发耶稣走。 No puedes despedir de Jesús por siempre. There's a line that is drawn by rejecting our Lord where the call of his Spirit is lost. 要知道，有条线，一旦你不断拒绝他，以后对他的召唤永远听不见了。 Hay una línea de que es cruzada por rechazar y ya se pierde. And if I hadn't trusted Jesus, then I don't know how many more. Soon the time would come when I would never be a Christian at all, ever. 一旦我继续拒绝耶稣基督的话，有朝一日我永远听不到他的召唤了。 Quizás hubiera llegado el tiempo cuando no hubiera confiado en Jesús. Maybe it was that very night. 有可能就是那天晚上最后一次机会。 Quizás hubiera sido esa misma noche. But thank God, God drew me to Jesus and I trusted him. 但感谢神，他引导我信靠了耶稣基督。 Gracias a Dios de que Dios me atrajo a Jesús, yo confié en él. Well, if you keep sending Jesus away, as you have done, if you keep
letting time go by as you have done and sending Jesus away. Go away, just like the people of Gadara. Go away. 就像你 Leave 以前 us. 做那事，像格大拿那些人一样，说离开耶稣，让这耶稣离开一样，耶稣有朝一日会离开你。 Si tú sigues despidiendo tal como la gente de Gadara, vete de aquí. The time will come when he will grant your wish as he granted their wish. 有朝一日他会满足你，就像他满足那群人的一样，离开你们。 Vendrá el tiempo cuando él dirá de que sí y hará lo que tú pides, como hizo lo que ellos pidieron. He will give you your wish and go away. 他会满足你，离你而去。 Él hará lo que tú pides y se irá. That's what will happen. 这就是后果。 Eso pasará. Will you trust Jesus or will you send him away and go on with your life? 你肯不肯信耶稣，或者拒绝耶稣，让他离开你？ ¿Confiarás en Jesús o continuarás con tu vida? You see, Jesus is the untamed, unrestricted Lord. 要知道，耶稣是不受任何约束的主，万物之主。 Jesús es el Señor serio de que no da amarrado. A lot of people have a tame Jesus that they keep in a box. 要知道，他们很多人把耶稣关在盒子里， Muchos tienen un Jesús calmadito que mantienen en una cajita, Like a small little pet animal. 好像一个宠物一样关在盒子里。 como un animalito pequeño. Well, there he is, and I feed him, I give him some attention, I feed him once in a while, I look at him, but he sure doesn't jump out of that box and control me. 要知道，我时不时呢，花些时间精力在身上，但他肯定这个宠物不能控制我。 Lo miro de ahí está, pero él no me controla a mí. But that's not the real Jesus. 但那不是真正的耶稣。 Ese no es el Jesús real. The real Jesus made the world. The real Jesus died on the cross and gave his blood for you and rose, shattering death. 真正的耶稣创造了万物，创造了宇宙世界，最后呢，死在石架上，又从坟墓中复活了。 El Jesús real murió, fue enterrado, resucitó, conquistando muerte. And someday Jesus will come back from heaven, and with one word, he will defeat the Antichrist and set up his kingdom. And then one day there will be a new heaven and a new earth. What do you do with him? 有朝一日，耶稣会回到人间，击垮敌基督。一句话的事儿，我要告诉你们，设立新天新地，他将如何对待你呢？ Un día descenderá y con una palabra vencerá del anticristo, te pondrá nueva tierra, nuevo cielo. ¿Qué tú harás con él? He's not your little pet that you keep in a box and you know exactly what to be expected from him and what you will do for him. No, he is the Lord God out of the box, untamed, unrestricted. He is Jesus, the Son of God. 他就是耶稣基督，并非你的宠物，随时随地让你去就带出来，欣赏一下，告诉你他是控制一切的万神之神。 No es un animalito pequeño que tú mantienes en una caja. No, él es el Hijo de Dios. And you have to trust that Jesus as he is, because that's the only Jesus there is. 要知道，你必须要信靠这一位耶稣，他才是真实的耶稣，他控制一切的耶稣。 Tienes que confiar en ese Jesús tal como él es, porque no hay otro. There is no other. 再没有其他的耶稣。 No hay ningún otro. You trust the real Jesus or you send him away. 你或者信靠这个真实的耶稣，或者打发他离开你。 Confía en el Jesús real o lo despides. Well, you say, sending him away, that doesn't sound real nice. 你说我把他打发走了，这听起来不礼貌啊！ Tú dices, bueno, despidiendo no parece bueno. So I'll just wait. 我就等， Por eso voy a esperar. I'll wait until things are better. 我拖延下去，等到什么时机成熟。 Esperaré hasta que las cosas estén mejor, And dices. then we'll see about trusting Jesus. I figure I will trust him sooner or later. 我认为呢，我迟早会信的，但是现在还不是时机。 Bueno, pronto, tarde lo confiaré. Well, an old hymn says, some more convenient day on thee I'll call. 有首歌这样唱到，描述了你说某个方便的时候，我会召唤你。 El himno viejo dice de que otro día más conveniente llamaré. But the same hymn says, almost persuaded, almost but lost. 但同首圣诗说，几乎被说服，但仍旧迷失失丧了。 Casi animado, pero perdido. Don't let that be the story of your life. 千万不要让这成为你人生的故事。 Que eso no sea tu vida. Don't let that be the epitaph, the sentence that describes your life. 千万不要让那成为你的墓志铭。 No dejes de que eso sea la frase que describe tu vida. Sometimes when a person dies, they put a little sentence on his gravestone to say something about what he was or what he did.
很多人墓碑上有那么一句话描述了他的一生。 A veces cuando alguien se entierra de la tumba ponen una palabra para decir que era. That's called the epitaph. 这就是墓志铭了。 Eso es el epitaph. What is your epitaph? 你的墓志铭最终是什么呢？ ¿Cuál va a ser la que se escribe de ti? Will yours be almost persuaded, almost but lost? 你的墓志铭是否几乎被说服，最终仍然是迷途？ ¿La tuya será de casi animado pero perdido? It will if you die now. 如果你现在死去，就是这样， ¿Será si mueres ahora? Will it be that forever? 这会永远成为你的命运吗？ ¿Será así por siempre? Christ calls you. Will you listen to him? 基督正在招呼你，你肯不肯听？ Jesús te llama, ¿escucharás? He died for you. He bled for you. He rose for you. 他为你而死，而且为你复活了，为你留下了宝血。 Murió por ti, fue enterrado, resucitó por ti. Will you trust him? 你肯不肯信靠这位耶稣？ ¿Confiarás en él? What will you do with Jesus? 你将如何对待这位耶稣？ ¿Qué harás con Jesús? Neutral you cannot be. 无法采取中立的立场。 Neutral no puede estar. Will you send him away or will you trust him? 你肯不肯信靠他，或者遣送他离开你？ ¿Lo decides o confiarás en él? If you would like to speak with me about trusting Jesus, the rest of us will go to the other room to have lunch, but you stay and sit in the first 2 rows and we'll talk. 如果你希望跟牧师谈一谈如何信耶稣的事，请你坐在前2排。 Si quieres hablar conmigo de cerca de confiar en Jesús, quédate el resto muerta, pero quédate en las primeras filas. And if you're watching on the internet or YouTube or our app and you have a question about this or anything else, send Dr. Hymers an email. 如果你要是通过 YouTube、通过我们的视频，或者通过你的智能手机观看今天早上，发个电邮告诉我们的牧师，如果你有任何问题的话。 Si algo que quieres decir o preguntar, manda un email, por favor. His email is at the top of the screen right now. 电邮地址就在屏幕顶端， El email está en la pantalla ahora. Be sure and tell Dr. Hymers the country you're writing 千 from. 万要注明你发电邮的国家。 Menciona el país donde estás escribiendo, Dr. Hymers. Keep watching and Dr. Hymers will come on with a blue shirt and tell you more about trusting Jesus and being saved by his blood. 请继续观看下去，我们的奠基牧师海博士会穿件蓝色衬衣，告诉大家得救的事。 Vendrá con una camisa azul, Dr. Hymers te dirá cómo confiar en Jesús y en la sangre de él. Thank you for watching and God bless you. Thank you for watching today's sermon. 感谢大家观看今天我们讲的道。 Gracias por mirar el sermón de hoy. And if you are not saved, I urge you to come to Jesus. 如果你仍未得救的时候，我鼓励你、督促你信靠基督。 Si no eres salvo, te animo que vengas a Jesús. When I was a young person, I went forward many times to be saved and to rededicate my life, but somehow I never got saved that way. 要知道，我年轻的时候，我许多次走到前面去得救，或者重新奉献我的一生，但是那样的方式一直没有使我得救。 Cuando yo era joven, yo fui al frente para ser salvo muchas veces, pero no fue así. When I did get saved, it was a very simple matter. 当我得救那一天，非常简单。 Cuando sí fui salvo fue una cosa muy simple. I simply came to Jesus and trusted him, and he saved me and washed me clean with his blood. 我就是简简单单信靠了耶稣基督，相信了他，用他的宝血洗净了我的罪孽。 Simplemente vine a Jesús, confié en Él y Él me lavó con su sangre. It's extremely important to know where Jesus is. I don't think I really thought about that before that I was saved, the day I was saved. 要知道，在我得救那天之前呢，我一直没有意识到耶稣到底是在何处，现在在何处，这是非常重要的一点。 Es muy importante que sepas dónde es que está Jesús. Yo no creo que pensé de eso antes del día que fui salvo. Right now, Jesus is not in the air all around us. He's not on the cross still. Jesus is not in our hearts. The Holy Spirit is, but not Jesus. The Bible says repeatedly, over and over again, that Jesus is at the right hand of God the Father in heaven. 如今呢，耶稣并没有在我们周围各处那个虚无缥缈中间飘，也没有在石架上，更没有在我们心中，圣灵在我们心中。但是圣经重复讲到，耶稣基督在上天神的右手边。 Jesús no está todo alrededor de nosotros, no está en el corazón. El Espíritu Santo sí está con nosotros, pero Jesús en la Biblia dice que está a la mano derecha de Dios el Padre en el cielo. And Jesus loves you. He's not angry with you. 耶稣爱着你，他并没有生你的气。 Jesús te ama, no está enojado contigo. God the Father is angry with the wicked every day, but Jesus came into the world, the Son of God came into the world to save sinners. And he loves you.
神呢，每一天都生那些罪人的气，因为为他们犯的罪。但是耶稣基督来到人间，他为了就是拯救罪人。Jesús no está enojado contigo. Jesús vino al mundo para salvar los pecadores. Él te ama. And God so loved the world that he gave his only begotten Son. Even though he was angry with sin, he loved the world and sent his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. John 3:16. 虽然神憎恶这些世间的罪孽，但是呢，他爱世人，将他自己的独生子赐给我们，让一切信他的不至灭亡，反得永生。约翰福音3章16节。De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que cualquiera que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Sometimes people ask me, how do you come to Jesus? 有时候常常有人问我，如何才能走向基督？ A veces la gente me pregunta cómo es que vienes a Jesús. I never answer that question because the Bible doesn't answer it. 我从来没有去回答这个问题，因为圣经没有这样回答。 Nunca doy respuesta de esa pregunta porque la Biblia no da respuesta. When you are tired of your sin and tired of your struggle, then God will draw you to Jesus, and it will be a very simple matter. 当你厌倦了自己的罪恶的时候，当你厌倦了那种挣扎之下的时候，结果神就会自然而然引导你信靠基督了。 Cuando estás cansado de tu pecado, entonces es un negocio fácil para que Dios te traiga a Jesús. Not long ago, I was reading again the testimony of the salvation of Dr. A.W. Tozer. 不久以前，我又一次读了A.W. Tozer 博士他得救的见证。 Reciente estaba leyendo de nuevo la conversión al testimonio del Dr. Tozer. Dr. Tozer heard a man preach the gospel on a street corner. 要叫Tozer博士在一个街头，在街边听到一个人宣讲福音。 Dr. Tozer escuchó a alguien predicando el evangelio de una esquina. It was the first time he had ever heard the gospel. 这是他第一次听到福音的宣扬。 Fue la primera vez de que había escuchado el evangelio. He was 17 years old. 17岁才。 17 años de edad. And Dr. Tozer ran home. He didn't stop to talk to anybody or tell anybody about it. He ran home and went up into the attic of his father's house. 这个Tozer博士一路跑回家，路上没有跟任何人打招呼，跑到家以后去到阁楼上面，他的父亲家里的阁楼上面藏起来。 Dr. Tozer corrió de la casa después de escuchar eso, no le habló con nadie, se puso enseguida a la azotea de la casa. And he got down on his knees and came to Jesus. 结果就在阁楼上面单独一个人跪下了以后，信靠了耶稣基督。 Se arrodilló y vino enseguida a Jesús. And he went on to become one of the great preachers of the 20th century. 结果继续成为一个20世纪最知名的一个传教士之一。 Fue uno de los grandes predicadores del siglo XX. Perhaps that would be a good way for you to do. If you heard this sermon and you feel that you're lost, get in a quiet place by yourself. 有可能这是可以成为你得救的方式。当你在网站上面听到了我们这个宣道的时候，可以自己一个人单独祷告。 Quizás eso sería bueno también para ti. Si estás escuchando este sermón y estás perdido, ve a un lugar callado de solo. Get down on your knees. That helps to humble you. Get down on your knees and come to Jesus, and his blood will wash every sin away, past, present, and future. 这样跪下呢，帮助你作为一些卑微一下，让这样跪下请求耶稣基督，请求神的原谅，这样呢，原谅你过去、现在和未来全部的罪孽。 Hincate en tus rodillas y ven a Jesús. Él lavará tus pecados pasado, presente, futuro. Repent and believe in Jesus. 当忏悔，信靠主耶稣。 Arrepiéntete, cree en Jesús. Turn away from your sinful lifestyle and get down on your knees and simply, by faith, come to Jesus. That's all he requires. Him that cometh to me, I will in no wise cast out, he said in the 6th chapter of John. 在约翰福音6章这里面讲，耶稣这样到我这里来，我绝不会离弃他们。所以你要抛弃自己邪恶的生活，结果转向耶稣，靠信仰信靠他，这就是他所需要的一切了。 Ese camino bien, no lo rechazaré, dijo de breve en el Evangelio de Juan. And then if you do come to Christ, I pray that you will get into a church as soon as possible and be in church every time the door is open. There's no more important advice that I could give you. Get into a church and be there every time the door is open. 但是当你得到转变之后，一定要找一个地方教会，每一次教会有活动都去参加，没有比这更重要的了。一旦你得到转变，参加一个地方教会。
No hay mejor consejo que te puedo dar menos que ve a la iglesia y esté ahí cada vez que la puerta esté abierta. And if at all possible, make sure it's a church that preaches from the authorized King James Bible and sings the traditional hymns. 如果可能的话，这个教会应当是宣扬 King James 这版本，而且他们唱的是传统的圣诗。Y si es posible, asegúrate que sea de la King James y los himnos antiguos. And go to the pastor and tell the pastor that you've been saved. 而且告诉了牧师你如何得救的。Habla con el pastor, dile que fuiste salvo. And the best advice I could possibly give you is to get in to a church, a local church, and be there every time the door is open. That's the way to grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. And be sure to give a tithe of your money to the church, and God will bless you. 所以我给你最重要的这个建议就是进入一个地方教会，在那里面就是在恩典之下不断成长，而且拿出你的11奉献交给了地方教会。Métete en una iglesia local, es una de las mejores maneras de crecer en gracia y conocimiento de un diezmo ahí, Dios te bendecirá. Now, I would like to ask you to support this ministry and help us. 我现在希望你能够帮助我们的网站上的传道事业。Quiero pedirte de que nos ayudes apoyando este ministerio. Because these sermons are going out throughout the world in many, many languages, and we're adding more languages almost every month. 要知道，我们这是通过网站各种各样的10几种语言，而且我们越来越多的语言，不断的每个月都要加上去，所以这是传遍世界的一个福音。Estos sermones van a través del mundo en la internet en muchos idiomas y añadimos más idiomas casi cada mes. And Dr. Cagan, is our statistician, has estimated, based on various things that he's studied, that 80% of those who watch who read my sermons in manuscript form on this website, 80% of them are pastors. Cagan 博士，我们教会的一个统计学家，他这样估计，就是在我们网站上面读我们讲道的那些朋友呢，80%都是宣道士。Y el doctor Cagan, que hace la estadística con nosotros, piensa de que 80% de la gente que ve estos videos, escucha, son predicadores. And they are using these sermons when they get stuck, as I often do, to give them a sermon idea. And in the third world, in places where the gospel cannot go, many preachers are preaching these sermons verbatim, right, word for word. 要知道，很多的牧师，当他们自己根本不知道要宣讲什么的时候呢，通过网站可以得到一些启发。很多在第三世界国家那些教会的牧师，通过我们网站上面逐字逐句，就是用我们的讲的道来宣讲。Y ayuda a pastores a veces cuando no saben a qué predicar, pero también en los países terceros mundo la están predicando palabra por palabra. I don't know if you knew this. I didn't know it until not too long ago. But 1/3 of the world does not have any, not even one missionary, doesn't have any missionaries from the United States, Great Britain, Canada, Australia, New Zealand. No missionaries from the English-speaking world in 1/3 of the world. 不知道你有没有注意到，我是最近才发现，就是在1/3世界上的地区，西方世界，美国、英国，而且欧洲还澳大利亚等等，那么西方世界传教士根本去不到世界1/3地区。No sé si lo sabes, pero 1/3 del mundo no tiene misioneros de que hablan inglés. Jesus said, "Go into all the world and preach the gospel to every creature." 耶稣这样告诫我们要往普天下去，向万民传福音。Jesús dijo de ir a todo el mundo, predicar el evangelio a cada criatura. But our Western missionaries cannot get into 1/3 of the world. That's about 2.5 billion people where our missionaries cannot go. 但是我们西方这个传教士大概有1/3的地区，大概也就是2亿5千万人，根本就是我们达不到我们这些西方传教士他们这个声音之下。1/3 del mundo, como 1 billón de gente, los misioneros nuestros no pueden ir ahí. But the native pastors are there. 但是有本地的传教士在那里。Pero los pastores nativos sí están ahí. And they are the only way, they are the only means of spreading the gospel in those countries is through the native pastors. 在那些地区，就是唯一通过地方的本地传教士来把福音传出去，是唯一的方式了。Es la única manera de repartir el evangelio es a través de los nativos pastores. At the beginning of World War II, Winston Churchill, the Prime Minister of England,
sent a message to President Franklin D. Roosevelt in America, and he said, "Give us the tools and we'll finish the job." 第二次世界大战开始的时候，伦斯顿·丘吉尔曾经发了一个信息传给这个美国的总统罗斯福，这样祈求到说：“请你们把工具交到我们手中，我们就把这工作完成它。” Al principio de la guerra mundial, Churchill le mandó una correspondencia al presidente Roosevelt diciéndole, mándanos las herramientas y nosotros terminaremos el trabajo. And that's what we're attempting to do with this website. We're sending the printed sermons, word for word, on the internet to those nations in the Muslim world, the Buddhist world, the Hindu world, where our missionaries cannot go. 这就是我们通过这个网站所要办到的事情，把这个福音的信息逐句的传到那些1/3，就是穆斯林教国家，还有那些佛教的国家，各种各样的一个传教士去不到的地方，把那些这个武器交到那些传教士的手中。Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos mandando estos sermones escritos palabra por palabra a los lugares musulmanes de otros del mundo que donde los misioneros no pueden ir. We're giving those native pastors the tools, and they will finish the job of spreading the gospel in those parts of the world where our missionaries cannot go. 我们把这些传福音的工具交在那些本地的传教士他们的手中，他们就会完成这样传福音的工作。Nosotros estamos dando a esos pastores las herramientas para que ellos puedan hacer el trabajo. And we are giving those pastors, those native pastors, the tools, and they will finish the job of going into all the world and spreading the gospel to every creature in that 1/3 of the world where our missionaries cannot go. 我们就是把这个工具交到他们这个本地的那宣道士的手中，让他们去到那个1/3我们西方传教士去不到的地方，往普天下去，把这个福音传给万民听。Estamos mandando estas herramientas a los sermones en ese tercio del mundo donde los misioneros nuestros no pueden ir. And that's where you come in. 这就是你在这里可以帮助我们了。Ahí es donde tú ayudas. I am asking you to help us add more languages and more translators. 现在我就是希望你能够帮助我们更加多一些另外的一些翻译的工作，而且更加多一些语言上去。Te estoy pidiendo que nos ayudes para que podamos agregar más idiomas a más idiomas. People in our own church translate the sermons into Chinese, Japanese, Tagalog, the language of the Philippines, Spanish, and of course I give them in English. And so we are able to do those 5 languages. But all the rest of the languages, we have to pay a small amount of money to the missionaries and Christian workers that translate all the other languages. 要知道，我们本教会这些朋友们已经翻译成了中文、西班牙语，而且日文，还有一些 Tagalog， 就是墨西哥那些。但是呢，其他的这语言呢，都是要有其他的，我们要给他们一些资助，给他们一些报答，让他们来帮助我们做翻译。Y nosotros en nuestra iglesia estamos nosotros mismos traduciendo en español, en japonés, en coreano, en chino y pues claro en inglés, pero tenemos que pagar a los otros que están afuera de la iglesia. Now, we have raised a lot of money here for the languages that are already up, but to add more languages, we're going to need your help. 现在我们网站上刊载这个10几种语言呢，我们要用很多这个资金来赞助，但是要加更多的语言的话，我们就需要你来帮助了。Estamos dando mucho dinero acá para los idiomas que sí tenemos en el sitio internet, pero para añadir más idiomas necesitamos ayuda. Could you possibly make a monthly pledge to help us add more languages to this website? 你能不能保证每个月来拿出一笔这个资金来帮助我们把更多的语言加在我们网站上面？ ¿Podrías mensualmente ayudarnos con una promesa para ayudarnos a añadir más idiomas? If you can do it, I'm asking you to send $50 a month. If that's not possible, $25 a month, and make a monthly pledge to this ministry to help us get these sermons out in those parts of the world where none of our missionaries can go. 所以我希望你能够每个月呢能够赞助些50块钱，如果不可能的话，25块钱也可以，25块钱能够帮助我们把这个语言，把这各种各样的福音传到这个世界上的1/3地区，我们这个西方传教士去不到的地方。Si nos pudiera ayudar, por favor, promete para ayudar algo mensualmente para que podamos mandar esto a lugares donde los misioneros no pueden ir. Because the internet goes everywhere.
因为万维网站呢是去到是无孔不入的。La internet va a todas partes. And those native pastors can print out the sermons from their computer or copy them down with a pencil or pen, and often they circulate these sermons and pass them on to others. So would you help us with a monthly gift? 所以那些本地的牧师可以打印出来，或者把它抄下来，或者做拷贝等等，或者是流传给另一个人。你能不能帮助我们做好这些工作呢？ Frecuentemente los pastores escriben palabra por palabra de lo que se ve en la computadora, pero la cosa es que, por favor, ayúdenos mensualmente. And if you can do that, you could send the money with a credit card, or you could send it by Western Union, and see if you can send it in with American money if possible. And the sheet will come up in just a moment that tells you how to send the money by credit card or the post office box where you can mail it. 你要是做奉献献给我们教会的话，你可以写支票，一会儿呢，荧幕上在底下就可以看到这些寄给我们这个地址，同时也可以用你的信用卡或者是 PayPal 或者 Western Union 都可以的做奉献给我们教会，请你帮助我们。Un momento verás la dirección donde se puede enviar el dinero a través de tarjeta de crédito, de PayPal o a Western Union, pero ojalá mándalo en dólares, pero si no, vienen pronto la dirección en la pantalla. So keep watching, and that information will come up on the screen in just a moment. 所以继续看下来，观看下去，一会儿这个做奉献的这个信息呢，这就打印在这个荧幕上让你看了。 Sigue mirando y esa información se verá en momento en la pantalla.